Nandasya Jana Janakaya Militam Yena Asmei Gurve Namaha Chaitanya Manobishtam Savitam Jena Bhutale Swayam Rupa Ramayam Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Yuta Kamalam Shri Guru Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Nam Sajivam Sarvaitam Parijana Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paran Sahagana Lalita Vishnakan Vitangsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Mate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charini Vishesha Nyavare Vashyatya Vashatarane Namo Vishnu Paraya Krishna Prishtaya Bhutale Mate Siranta Saraswati Namine Varshavanavi Devi Netaya Prabdaye Krishna Sambandha Jnana Nayane Bhagave Namaha Madhurya Jvala Madhya Shri Rupanuga Bhaktira Shri Gora Guna Shakti Vigrahaya Namaste Gauravani Murte Natarini Panduga Viruda Prasidanta Panta Narine Namo Gaurakishoraya Sakshat Vairagya Murte Viplalamba Sambudhe Pujaya Namaha Namo Bhakti Vinodaya Nanda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Gaurayate Gaura Vibhava Bhumisvam Nirdishta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannataya Namaha Panchakalpatarubhyascha Vasindhuvaivacha Titanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Vartvishe Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dina He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Jayatam Sudito Bango Mama Mandamatir Gati Matsarvasva Parambujo Radha Namohano
Chaitanya Padrumedaha Srimad Ratnagara Mahasanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Krishna Devi Sri Yamano Smarami Shriman Dasarasambi Bhakti Vatatastitaha Karishan Venu Sumanair Gopir Gopinataha Yestunaha Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Shavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Radha Vasari Gaura Bhaktavinda Jai Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Guru Prasad Swami Namine Pushpanjali Zoilis Guru Prasad Swami Maharaj ki Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Guru Prasad Swami Namine Zoilis Guru Prasad Swami Maharaj ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Guru Prasad Swami Namine Pushpanjali Zoilis Guru Prasad Swami Maharaj ki Jai. Pranaya Samya Guna Guna
un tipo de relación personal con el maestro espiritual, con nuestro Shushi. Y esto me hace recordar particularmente la historia de cuando el señor Brahma llegó a visitar al señor Vishnu. Entonces él pidió que lo anunciaran. Ellos preguntaron, pero ¿cuál Brahma? Hay muchos Brahmas con diferentes cabezas, ocupados de diferentes funciones en diferentes universos. Entonces, de igual forma, todos los discípulos bien querientes tenemos nuestra particular relación con el maestro espiritual, y cada uno está conectado por medio del servicio devocional. Ese es el vínculo entre el discípulo y el maestro espiritual. Según dice en el Bhagavad Gita, en el verso 44, hay que acercarse al maestro espiritual, inquirir sumisamente y ofrecer el servicio. A lo largo de todos los libros de Srila Prabhupada encontramos siempre la observación de ocuparnos en servicio devocional como el medio apropiado para alcanzar la autorrealización. El ejemplo personal de Santidad de Prasad Maharaj, quien desde que ingresó a la misión de Srila Prabhupada ha estado dedicado totalmente, de una manera determinada y fija, como él mismo estaba explicando de Srila Prabhupada, como la característica de la determinación de estar fijo en el servicio devocional. Y también nos hace ver la importancia de la conexión con el maestro espiritual por medio del seguimiento de sus instrucciones, más que el contacto personal y la impresión personal. En su ejemplo, su santidad no tuvo tanto contacto personal con Srila Prabhupada, más que cuando él vino aquí a la India y en este glorioso y célebre templo Krishna Mandir, él tomó iniciación Harinam de Srila Prabhupada. Sin embargo, esa determinación y esa perseverancia, esa calidad de mantenerse fijo dentro de las instrucciones de Srila Prabhupada le han permitido inspirarnos y darnos ese gran ejemplo que nosotros debemos seguir. Entonces, sirva ese ejemplo de inspiración continua para nosotros, de manera que podamos día a día, no solo en la vocación de Vyasa Puja, ofrecer siempre nuestro servicio, nuestra colaboración a él, en su servicio a los pies del otro de Srila. Please accept my most humble obeisances at the dust of your lotus. All glories to you on this blessed occasion of your Vyasa Puja 2013. Many, many happy returns of the day to you, and may you forever dwell happily at the lotus feet of Srimati Radharani and Shri Krishna. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada, and their Lordships, Shri Shri Gauranitai and Shri Radha Gopinath. Once again, it is your Vyasa Puja, and I am attempting to write a homage. But what can I write about a great personality like your good self? Where should I start? Maybe I can talk about your magnanimity, your compassion, your mercy, your humility, your patience, or selfishness. But then, that would take forever for me to do justice to your wonderful qualities.
I am very honored to be able to glorify you on this very auspicious day, despite not having any qualifications. But that is your mercy, the most merciful devotee who is helping me to cross over this ocean of nations. It is said in the Sri Vaishnava Vandana, the devotees award the greatest wealth of prema, which is very rare in this world, and thus fulfills all desires, including freedom from death. In the Vedas and Puranas, it is proclaimed that each one of the Lord's devotees has the potency to deliver the entire universe. I have absolutely no doubt that you are one of those personalities. With upraised hands, I pray to the lotus feet of my spiritual master. May I be firmly situated there. Thank you for allowing me a place at your beautiful lotus feet. I am most unfortunate, for even after receiving so many instructions from you, I am still unable to assimilate everything and make spiritual advancement. On this basis, I'm still unable to assimilate everything. On this basis, I always appear before you as number one beggar, beseeching you to bestow upon me intelligence, vision, and enthusiasm to allow me to glorify you in the proper way. Gurudev, I am totally grateful to you for many things. Firstly, for being my spiritual master, guiding and instructing me in becoming a devotee of Sri Krishna. Thank you for allowing me to assist you in your service to their lordships. Thank you for engaging me in the chanting of the Maha Mantra and for being in the association of all the wonderful devotees. Most of all, thank you for always being there for me in your instructions. I remain your most insignificant servant, Sri Rupa Devi Das. And my homage and Radha Seva's homage. First of all, Radha Seva says that she is forever grateful for you accepting her. She wants to thank you for getting me out of the presidency. She said, no, that it is the best gift that you have given to her so far, and hope that you will always bless her, that she can continue serving and learning to appreciate devotees nicely. And she wish you all also many more Vyasa Pujas. And for me, Gurudev, I want to thank you very much also. I remember that day, it was I think around early 2002, 2003, when I met you at the airport in Piarco, and you, at that time, I had some difficulty with the temple. And you looked at me and said, so you're still here? And I said, yes, Gurudev, I'm still here. And you told me one thing, which was, you should learn to tolerate. And that has made a big impact in my life. Because it was a difficult thing for me to learn to do, was to tolerate. As soon as someone would say something to me, I was ready to fight. And I had it in my mind that I would get even with senior devotees then. But when you told me to tolerate, and then after that I learned the art of tolerating a lot, that I realized that your presence in my life is strong. I need to have your guidance. I know I'm a rascal, but please bless me that I can become a devotee. I can follow in your footsteps the way you are determined to spread Srila Prabhupada's movement. I mean, coming to Trinidad and all the
difficult times you experience it through that, you know, you have admire your determination, your patience also, your gentleness with the devotees. And these are qualities I would only read of in the Chaitanya Charitamrita. And I can see, and what Sri Mataji says is true, that you are, you know, like Srila Prabhupada's going to say, one time, after time Srila Prabhupada, because I'm throughout this life, for kind of bringing you into my life. And, you know, I pray that I will always be there to serve you in whatever way I can. Todas las glorias a usted en su servicio, Srila Prabhupada, en total y absoluta entrega a sus pies de loto. Gracias por su ejemplo, guía e inspiración. Y les suplico, por favor, perdonen mis ofensas. La Prabhupada y toda la gloria de sus pies de loto. Querido Guru Maharaj, en este día de su Vyasa Puja, quisiera agradecerle a Prabhupada, a Krishna y a usted por la oportunidad de darme este sendero en la conciencia de Krishna, esta oportunidad de acercarme al servicio devocional. Usted es mi inspiración en mi vida espiritual, su determinación y la entrega a su servicio me dan la fuerza para continuar en este sendero. Estoy en deuda con usted, estoy en deuda con Srila Prabhupada. Este año yo llenaré mi mente y mi corazón con sus instrucciones, de no poner más palabras como ojalá pudiera, ojalá Krishna quisiera, o si la misericordia de Krishna me permite. Voy a tomar sus instrucciones, como usted me dice, que Prabhupada nos ha dado todo para ser una herramienta en el servicio de Krishna. Y enfocar este año para poder ofrecerle un servicio en el que usted se sienta complacido. Gracias por más. So first of all, I want to thank everyone for their kind effort coming here today and giving me their blessing, because the blessings of the lighthouse, that is our only sustenance. Quiero agradecerles a todos por venir aquí hoy y ofrecer a mí las bendiciones de la Asociación de los Vaishnavas, la cual es el sustento de todos los devotos. So, the real object of this Vyasa Puja is Srila Prabhupada. Because without Srila Prabhupada, none of us would even have this capacity. La verdadera persona, la meta de esa ceremonia hoy es Srila Prabhupada, porque sin su intervención, sin su presencia, ni estaríamos aquí. Srila Prabhupada, many times when he spoke about Vyasa Puja, he would always mention, not always, but many times mention the first verse of the Guru Vasta, Samsara Bhava Navali. Muchas veces cuando Srila Prabhupada en su propia Vyasa Puja, él mencionaba el primer verso de Guru Vasta, Samsara Bhava. And he would emphasize that this is not something that one can do by oneself. Just like a forest fire cannot be extinguished even by the most professional fire brigade dumping water. It requires an incessant rainfall. El Prabhupada enfatizaba que
el amor de dar la conciencia de Krishna no se puede hacer una persona individual, exactamente como un equipo de bomberos. Un equipo de bomberos no puede extinguir un fuego mismo con aviones y todo equipo que no requiere una lluvia incesante. Srila Prabhupada said that incessant rainfall is the parampara. That the parampara, just like we say, Ganaganatma, which means a grouping of clouds or the quality of clouds. Entonces Srila Prabhupada decía que esa incesante lluvia es el parampara, o una agrupación de muchas lluvias, como vemos cuando hay una lluvia suficiente para apagar un fuego, son muchas lluvias juntas, o la otra traducción es la cualidad de una nube. And Srila Prabhupada, among all those clouds, is like the Samvartika, because he covered the whole world with mercy. Individual spiritual masters, even the great acharyas and Radharani, they also were giving to the whole world in the form of their writing. But the effort that Srila Prabhupada showed, not only writing himself a Bhaktivedanta purport which includes all the important points of the previous acharyas, but going out and spreading it everywhere, crossing the oceans against the recommendations of everyone, and even withstanding the criticism of his godbrothers and so many people. But he was undaunted in his determination. Y entre todas esas nubes, una agrupación de nubes, Srila Prabhupada es como la Samvartika, la lluvia de devastación al final del universo, que Indra mandó justamente aquí a Vrindavan para molestar a Krishna. Something I didn't mention in English. The Samvartika is one cloud that Indra sent here to Vrindavan. Porque todos los acharyas también vertieron la lluvia de misericordia en la forma de sus escritos, pero Srila Prabhupada cumplió todo él. Y también Srila Prabhupada, a través de sus significados Bhaktivedanta, incluyó todos los puntos sobresalientes y más importantes de todos los acharyas, y a la vez, físicamente, contra las indicaciones, con la crítica de sus hermanos, a veces algunos hermanos de gente en general, sin ser detenido por nada y nadie. Él seguía dando la conciencia de Krishna a todo. So, if there's any significance to my sitting here today, it is only to express my gratitude, unlimited gratitude to Sri Prabhupada, and pray to him that I can be his insignificant servant, but try to do something very significant, not by my own ability, but as Bhaktivinoda Thakur says, Yogyatavichari Kunahikai Tomara Karunasai, that it actually, my only qualification is your mercy. Entonces, si hay algo que ha algún significado para este evento de hoy, es mi agradecimiento ante Srila Prabhupada por haber dado a ese ser insignificante un gran trabajo que ojalá que sea significante, porque como dice Srila Bhaktivinoda Thakur, que yo estoy, si tengo alguna cualidad, es tu misericordia. So, Vyasa Puja, Srila Prabhupada said many times also, means to glorify and honor Srila Vyasadeva. The seat, Vyasa-san, was named after Srila Vyasadeva.
in the first canto of the Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada in 2 verses in his purports, he says, what are the qualifications for sitting on the Vyasasana? First, we must follow all the principles of Krishna consciousness very strictly. Otherwise, we should not sit on it. He said that specifically because so many people sit on the Vyasasana in India, but with no qualification. And also, he mentions in another purport that one should know the 6 darshans of philosophy and be able to explain them. Now, most of us don't have the qualification to study those philosophical treatises, but Srila Prabhupada has summarized them in his explanation of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and Charitamrita. And anyone who studies them scrutinizingly will be able to present the conclusion, the one darshan of Vyasadeva, which is theistic, which is dedicated to Krishna's personality. Entonces, Srila Prabhupada también mencionaba muchas veces que la importancia de esa ceremonia es glorificar a Srila Vyasadeva. El Vyasasana está nombrado por él. Y sentarse aquí, Srila Prabhupada explica en 2 significados en el Srimad Bhagavatam, primer canto, primer capítulo, que la primera cualificación es seguir estrictamente los 4 principios y todos los principios de la vida espiritual. Porque hay muchas personas, especialmente aquí en la India, que se sienten en un Vyasasana, pero no siguen nada. Uno de ellos es un vecino aquí, no voy a mencionar nombres. Srila Prabhupada dijo, no hay que mencionar nombres, sino hay que entender lo que no hay que hacer. Mentioning that they're also one of our neighbors here is one of those persons who sits on the Vyasasana without following the principle. I won't mention the name because Prabhupada said, you don't mention the name, you mention the problem. Entonces, en otro significado, Srila Prabhupada dice que hay que conocer y presentar los 6 darshanas, las 6 explicaciones por los diferentes grandes filósofos. Pero todo eso está contenido en la explicación del Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam y Charitamrita de Srila Prabhupada. Y él explicó ampliamente y nos dio para que nosotros podamos entender esos y explicar ampliamente el uno de ellos, que es el presentado por Srila Vyasadeva, la presentación teísta, que es la conciencia de Krishna. So, when Sri Chaitanya Mahaprabhu, just after meeting with Nityananda Prabhu, he said, let us now observe Guru Prasad Vyasa Puja. And so he said, tomorrow we will all come and worship Nityananda Prabhu, who is the representation of Guru. And the next day they came, and so Nityananda Prabhu, he was, Srivas did some ceremonies, and Nityananda, he was given the garland to put on the Vyasadeva. They had an altar with Vyasadeva. And he came forward, and then he turned around, he was waiting, and everybody goes, what's he doing? But then he went over to Mahaprabhu, and he put the garland on. So this is showing that you don't go directly to Vyasadeva. This was the instruction he was giving. You go to the immediate authority, spiritual master. You don't jump over the Paramahara. So this is also a very important understanding of Vyasa Puja. It is to honor the idea, the concept that we get the Parampara through our Guru Maharaj. Entonces, cuando un poco después de conocer, conocen eternamente, pero de encontrarse con Nityananda Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que mañana en el Guru Purnima vamos a honrar a Nityananda Prabhu, quien es el representación del Guru. El día siguiente, Shivas Thakur hizo la ceremonia, así la parte ritual,
y después dieron la guirnalda para colocar al altar con Vyasadeva. Él se acercó, pero después se dio la vuelta y nadie sabía qué estaba haciendo. Después fue a Chaitanya Mahaprabhu y colocó la guirnalda en él, indicando que no podemos saltar directamente a Srila Vyasadeva, no podemos saltar el parampara, sino a través de la autoridad inmediata, que en el caso de él era Sri Chaitanya. Entonces, esto es muy importante lección para los devotos, que no podemos apreciar y leer y estudiar todo de los acharyas previos, pero tenemos que recibir su misericordia a través del Maestro. Lord Shiva said, this is quoted in Chaitanya Charitamrita, Aham Vedhi Shukaveti Vyasaveti Naveti Bhaktya Bhagavatam Rakyam Nabudya Nachatikaya. Said that I may know, meaning I may know this Bhagavatam, this knowledge of Krishna consciousness. Shukadev may know also. And Vyasadeva, maybe he knows, maybe he doesn't know. This science of bhakti can only be understood by devotional service itself, which comes from the parampara, and not by great intellectual endeavor or by studying so many commentaries. But by, otherwise, he's saying, when he said Vyasadeva may know or may not know, well, how could he say that? He gave us everything. But he's saying, personally, he may or may not know. Any of us may or may not know. But we know because we're receiving it from the Prabhupada. And you can never understand this by any amount of study or intellectual capacity. Entonces, el verso que yo cité, que está en Chaitanya Charitamrita, hablado por el Señor Shiva, dice que puede que yo, Shiva, que sepa, puede que Shukadeva y Vyasadeva puede que sea que sepa o no, porque esa gran ciencia del servicio devocional es conocido por el propio servicio devocional dado por el parampara, no por una capacitación intelectual o estudiar muchos shastras. El significado es que Vyasadeva, ¿cómo es que no sabe? Claro que sabe, pero sabe a través del parampara. Puede que personalmente no sepa, pero a través del parampara estamos muy seguros y sabemos la conclusión, y no por otros medios. Also, in the Katha Upanishad, it says, Nayam Atma Pravachane no labhyo na vidhaya na bahuna shruti. That even if one assists or attends big conferences of intellectual people, or has great intelligence, or studies many scriptures, he can only know Krishna by his own will, which means the Parampara. También en Katha Upanishad dice, mismo asistiendo grandes conferencias de personas capacitadas en diferentes shastras, mismo teniendo gran inteligencia o estudiando muchas escrituras, como tenemos la tendencia hoy en día, todo el mundo va a Ras Bihari Lal y compra cualquier libro que no entiende nada, sin haber leído todos los libros de Srila Prabhupada, piensan que van a saber algo. Sometimes we mention in English. Nowadays it's very fashionable to go to Ras Bihari Lal, to Loy Bazaar, and buy all these esoteric books without even having read carefully and studied Srila Prabhupada's books. And then we think we can learn something. No, that's not right. Pero por ningún esfuerzo sino por el parampara. Después, a través del parampara hay que hacer un gran esfuerzo. But through the parampara we should make a great effort. That must be done. And also, it is said
Name Bhakta Chaturviti, that one is not my, even though, if one is not my devotee, even though he may have studied the 4 Vedas very carefully, Mad Bhakta Swapachapya, but he may not understand. But my devotee, even if he comes from the family of dog eaters, is very dear to me. That devotee, Tasmai Deyam Tato Grahyam Sa Cha Puja Tha that devotee, one should give everything to that devotee, and one should receive everything that devotee gives to one, even though he may be a very low birth or not great material qualification. He is as worshipful as I am. This is Krishna. Entonces yo cité otro verso que dice, no que una persona sea gran erudito en los 4 Vedas, pero si no es mi devoto, no tiene mucha cualificación. Pero mi devoto mismo, descendiente de una familia de come perros, o peor, come vacas, even worse than dog eaters, cow eaters. Él es muy querido por mí. A él hay que dar todo respeto y a él hay que recibir cualquier cosa que nos ofrece. Él es tan adorable como nosotros. So this is the importance of parampara. And Vyasa Puja means to reinforce and remember my solemn vow to follow this parampara very strictly, very carefully, very diligently, all through my life. And then we will have success. And that person who gives us this opportunity is Krishna. Vyasa Puja es para recordar eso, para recordar nuestra conexión con el parampara y con gran determinación, diligencia y determinación. Nosotros debemos dedicarnos a cumplir los propósitos y seguir el parampara a través del maestro espiritual. Just one more thing I wanted to mention. Srila Prabhupada said, to be a spiritual master, it is not a very great thing. That is my own hope. Una cosa más que quería mencionar, que Srila Prabhupada dijo que ser maestro espiritual no es la gran cosa, y esa es mi esperanza, por supuesto. Srila Prabhupada said that we are very fortunate to have this Krishna consciousness because we don't have to invent anything. Everything is given to us through the Parampara. Srila Prabhupada dijo que somos tan afortunados de haber recibido esta conciencia de Krishna porque no tenemos que inventar algo, no tenemos que inventar un proceso. Todo está hecho por el Parampara. So this is our grand fortune, and I pray to Srila Prabhupada that he blesses all of you to inherit this grand fortune, this great fortune, and carry it on. As Chaitanya Mahaprabhu said, that everyone should become Guru. Srila Prabhupada said this again and again. Whether you be Diksha Guru, Shiksha Guru, Bhartmata, Ashika Guru, you have to learn this Krishna consciousness and take it everywhere. This is the mood of Srila Prabhupada, which he has instilled in this Krishna consciousness. Yo oro hoy humildemente a Srila Prabhupada que les bendiga a todos que estamos aquí con la capacidad de tomarse conciencia de Krishna en nuestra vida y vivirla y también repartirla a todos, como Chaitanya Mahaprabhu nos dijo, con quien se encuentre, en donde que vaya uno debe dar la conciencia de Krishna, volverse guru. Srila Prabhupada dijo repitió este verso muchas veces, que sea uno Diksha Guru, Shiksha Guru, Bhartmata, Ashika Guru. Esa es la misión de Srila Prabhupada que él dio, y ese es nuestro deber. So, I could say many other things, but I'll stop here because it's taking double time.
because I'm saying about anything Spanish. Stop here. Entonces podemos decir más cosas, pero voy a parar aquí ya que identificar el tiempo hablando tanto en inglés como en español. ¿Alguna pregunta o comentario? Just one question. Was reading the second canto of Srimad Bhagavatam. Estaba leyendo el segundo canto del Bhagavatam. También le puedo hacer un splash. Muy easy. Second canto of Bhagavatam. In one of the Prabhupada's purports, he mentioned that El significado de Prabhupada menciona two qualities that makes a devotee. las cualidades que componen el devoto. One is never forgets Krishna. Nunca se olvida de Krishna Is confident that Krishna will always protect him. y muy seguro que Krishna siempre lo protegerá. So really, sometimes like you would hear that you need to study this book or read or chant like in a certain mood, do so many seminars and training and everything. And we mentioning that we're putting from the about all of the academic studies and everything that Krishna was doing here. So how could we understand, how can we be in a position to receive Krishna's blessing? Because sometimes a person may think, I can't study so much, I don't have time to study, and I'm a simple person. Is he going to be receiving this Krishna? La pregunta es que, ¿cómo vamos a saber, o cómo puedo saber que, cómo podemos saber que, sabiendo que esas dos cosas hay que entregarse a Krishna y tener la confianza que Krishna siempre nos va a proteger? Más o menos la pregunta es, hay que hacer muchos estudios, pero ¿qué pasa si una persona no es muy adepto, muy inclinado a estudiar? ¿Cuál es más o menos está preguntando, cuáles son lo básico, lo más esencial para cada persona? So, part of being confident that Krishna will protect us is taking Krishna's words from Shastra. Whether you be studious, if you're not so studious, Prabhupada said, just hear. Hear from other people. If you don't have intelligence, hear from intelligent people. And then you will learn. Prabhupada said that I only understood 25% of what my spiritual master said. But I like to hear, even though I didn't understand. So, study if we can, and if we can, then our duty is to give that to others in a humble state of mind, not proud to see I'm a great scholar, but do it in a humble state. Yo respondí que parte de tener confianza que Krishna nos va a proteger es aceptar las instrucciones que Krishna nos está dando, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, todo acerca de Krishna es la misericordia de Krishna. Entonces, si una persona sabe estudiar, debe estudiar y humildemente presentar el resultado de sus estudios a los demás como una ofrenda y como un servicio, no con orgullo que yo soy un estudioso. Y si no somos muy estudiosos o muy capaces en ese área, debemos tomar, escuchar de los demás. Srila Prabhupada dijo que yo solamente entendí 25% de lo que me dijo mi maestro espiritual, pero me gustaba escuchar mismo a lo anterior. So anyway, stop here. Voy a leer por alguna instrucción en base a lo que dijo Srila Prabhupada sobre
la forma de comportarse cuando uno visita por primera vez o después de algunas veces o bien recibe el santo bando de algunas instrucciones prácticas y muy útiles para poder The question is that if I could give some indication on what should be the mood and some instructions on how to behave when one comes, especially the first time to the Holy Dham, or if one is coming many times, or if one is living in the Holy Dham. I'd like to give some indications of what we should do, what should be the mood. So one of my godbrothers, I sent this to Parameshwari Devi Das. He wrote a very nice article, just in the Back to Godhead, recent Back to Godhead. He said one should love Krishna, try to see Krishna everywhere in Vrindavan. But this godbrother was commenting on that, and he said, that may be possible for a Mahabhagava. The mood of the Goswamis is, where is Krishna? Let me find Krishna. Hey Radhe Vratadevi Chalalite Nanda Shunu Taha. Oh Radha, oh Krishna, where are you? Srila Prabhupada said, we should never think, yesterday I saw Krishna. Even in one of the most basic books, Srila Prabhupada Elevation to Krishna Consciousness, he spoke this. That I should not think, I saw Krishna yesterday. I'm seeing Krishna. But we should think, where is Krishna? Let me perform some humble service in it. Just like last year we cleaned Srila Prabhupada's room. Some of us, we did the whole cleansing of Srila Prabhupada. This should be our mood. No, not only let me go on parikram and discover so many things, but let me come and do some humble service. Let me sweep the floor. Let me serve some Vaishnava here in the Vrindavan now. To serve a Vaishnava here in Vrindavan is so beneficial. Let me have a very serious mood. Vrindavan it's very sweet. One should be very happy, but at the same time very serious about executing Krishna consciousness with great care, humility. And I always tell devotees, if at all possible, before they come to Vrindavan the first time, at least they should go first to Mayapur. So I'm very happy that some of you did that, that you went to Mayapur first. Beg Lord Chaitanya to give me entrance into Vrindavan in this part of the world. Entonces yo expliqué que hubo un artículo en una revista de Vuelta Supremo último que decía, un devoto decía, yo no he leído una revista, la moralidad para entrar en Vrindavan es ver Krishna en todas partes, buscar estar amar a Krishna y así muchas cosas así. Pero un hermano espiritual mío escribió respondió a ese artículo diciendo, eso está bien para un Mahabhagava, pero el sentimiento de los Goswamis era, oh Radha, oh Krishna, ¿dónde están ustedes? Están en Govardhan, están en la orilla de un sentimiento de humildad y servicio y pidiendo a Krishna que déjame estar aquí, déjame hacer algún servicio humilde, simple, para no solamente ir en parikram, y eso también está bien. Hay que ir a Loi Bazar tal vez, pero no el lugar principal de peregrinaje. Loi Bazar shouldn't be our main place to go. Y entonces debemos tratar de barrer, como el año pasado yo y un grupo de devotos limpiamos el cuarto de Srila Prabhupada. Debemos tratar de hacer algo así, preguntar en el templo, ¿puedo hacer algún servicio? Buscar un Vaishnava, especialmente hay muchos Vaishnavas ancianos aquí, que sería muy bueno buscar y puedo traerle prasad
puedo limpiar su cuarto, puedo hacer algo para él, especialmente cuando sus cuerpos están descomponiéndose. Es muy buena lección de querer servirles personalmente y entender que ese cuerpito, jovencito mío, ya va a ser igual dentro de algunos años. I also mentioned that a nice service is to find an elderly Vaishnava here. Go and help them, clean their room, bring them prasadam, help them around, and see that their old decrepit body, serve that old decrepit body, understanding that my body will be like right now and nice, young and strong. But in a few years, not very long, sooner than you think, I will have a body just like this. Hopefully some Vaishnava will come and someone will come and help me out. So this should be the mood. Ese debe ser el sentimiento. La primera vez que yo vine a Vrindavan, yo cometí una ofensa contra un perro. Yo recuerdo eso muy claramente. Un perro lleno de sarna. Así como sarna. Y yo dije, fuera, quiero tocar ese perro horrible. Inmediatamente me enfermé, como 5 minutos después. Estaba enfermo todo el tiempo, muy enfermo, peor que ese perrito. Después, el próximo perro que yo vi, yo ofrecí reverencia, pero desafortunado, pero muy afortunado que está aquí a mi lado, porque es un Braj Vasi. I was just mentioning the first time I came to Vrindavan, I saw this one mangy dog. I was thinking, oh, get away from me, diseased dog. And then 5 minutes later I got sick, and I was sick the whole time I was in Vrindavan. And I understood it was from offending that Brajvasi dog. So the next mangy dog I saw, I offered him obeisance. I understood that you have to be very careful. Chaitanya Mahaprabhu, when he was sent to the Rupa and Sanatan to Vrindavan, he said, be very careful. Don't mix too much with the Brajvasis. Because the Brajvasi, he knew them. Rupa and Sanatan, he just instructed them how to very strictly follow devotional service. But the Brajvasis don't always do that. So Mahaprabhu said, just leave them alone, they're Brajvasis. Don't offend them, don't mix with them, just respect them. And to Jagadananda, he said, better you don't go to Vrindavan, because he's a little critical. Jagadananda is Satyabhama, so he's a little critical. Better you don't go. Pues ya estoy explicando que cuando Chaitanya Mahaprabhu mandó Rupa y Sanatan a Vrindavan, él les dijo que tengan mucho cuidado con los Brajvasis, porque yo acabo de instruirles en el servicio devocional como ser muy estricto, pero ellos no son muy estrictos. Mejor respetarles, pero no mezclar mucho con ellos, porque puede que uno va a criticarles. O peor, uno va a volverse como ellos en sus hábitos. Ellos tienen el derecho de ser así, pero nosotros no tenemos el derecho de ser así. Nosotros somos sadhakas. Nosotros tenemos que seguir estrictamente el programa dado por nuestro Padre. Y a Jagadananda, quien es un poco crítico porque es la manifestación de Satyabhama, digo, mejor que no vayas a Vrindavan, porque él es muy crítico, vas a that's the mood we should have. Humility and service. Ayer estábamos en Calida por Bóvana y alguien me preguntó, porque había muchos mendigos que estaban exigiendo, como mendigos, exigiendo que le diera Lakshmi, rupees. ¿Cómo uno puede verlos a ellos sin que la mente va a pensar estas cosas? ¿Cuál es tu verdadera entendimiento? The question is that she went yesterday on Parikrama to Govardhan, and there's a lot of people begging. So what should be the move? Should we give them something? Should we do something? My advice is that you take prasad.
of course, be careful when you go around the end of the dog. You don't want to have prasad because the monkeys will attack you. In that one part, especially in the beginning, just take some prasad and get some prasad. Prabhupada said to old ladies, you can give them a little laksha, because generally old ladies are pious. But to the men, you never know, it's better to give them prasad. And take a little prasad, and that's my plan. Mi consejo es que lleve un poco de prasad para dar a esas personas. A las viejas, Prabhupada dijo que se puede dar un poco de laksha, porque generalmente son piadosas, no van a usarlo para otra cosa. Los hombres, a lo mejor, quién sabe, como un vídeo o algo así. Llevar prasad, pero no llevar prasad alrededor de la cola del gobernador, porque ahí los monos sí le van a atacar. That's my advice. Yes, one more, and then we have to. I was saying. Oh, you're saying? Yes. Let's get down to this. Cake. Okay. So, this cake is already prasad, right? Sure. Very nice, very kind. Jai.